Salamu alaikum yan uwa, kuna tare da wannan kafata mu ta Najarin Layi Recording Center wadda ke zaune a unguwar Tudun Yola Jetfo Daurawa Furniture. A yau Asabar 11 ga watan 9 shekara ta 2021 za mu saurari zama na musamman mai taken ta ƙara tabbata Sheikh Abduljabbar bai zagi ma'aikin Allah ba, zama na ɗaya kashi na biyu, wanda a jerin wannan zama da Honorable Barrister Hashim Hussain Hashim fage yake gabatarwa shine zama na biyar. A yi sauraro lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman musulmai na duniya gabaki ɗaya. A kamar da muka gani yanzu, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu zama na biyar kashi na biyu na wannan shiri mai taken ta ƙara tabbata Malam Abduljabbar bai yi wa Annabi kalaman ɓatanci ba. Mun yi zama na farko inda muka duba abin da ya faru a kotu ran 2 ga wata da kuma abin da zai faru ran 16 ga wata mai zuwa. To a gurguje akwai wani abu mai matukar muhimmanci wanda na manta ban faɗe shi ba, wanda shine ya kamata ya zo a ƙarshe a zaman da muka yanzu na farko a wannan zama na biyar. Kamar yadda yake ko a tsarin dokan musulunci ko a tsarin dokan bature ko a kotun musulunci ko a kotun bature, duk wanda ake zarga ko ake tuhuma da ya aikata wani laifi, inda shari'a ta laifi ce, either before a shari'a court or before any other court. Daga lokacin da aka karanta mai tuhuma ya ce ya amince ko ya ce bai amince ba ko ya yi shiru abinsa ya yi gum, to yana da ‘yanci guda 18, yana da damammaki guda 18, wanda kowane ɗaya wajibi ne, dole ne a tabbatar mai su, dole ne a bashi wa'annan ‘yancin, wanda kamar yadda muka ji daga bakin lauyoyin Abduljabbar, alamu sun fara nunawa zaman da aka yi na 2 ga wata an fara karya wa'annan ‘yancin da aka ba duk wani wanda ake tuhuma ko ake zargi da ya aikata wani laifi. Wanda karya ɗaya daga ciki da abin da kotu ta yi, in aka yi apil za a iya rusa wannan shari'a, saboda ita shari'ar laifi ba a ɗaukar da wasa, ba a yin ta wato a cikin wani yanayi wanda bai kamata ba. Doka ta mai da hankali, ta yi ba da ƙa'idoji masu tsauri dangane da shari'ar laifi. To, kamar yadda muka ce, duk wanda ake tuhuma bayan an karanta mai laifi, yana da ‘yanci, yana da dama guda 18, kuma kowace ɗaya daga ciki dole a bashi, dole a tabbatar mai, dole a kare mai wa'annan rights ɗin nashi guda 18. Wa'annan rights ɗin su ne: na ɗaya, right to fair hearing; na biyu, right to trial in public; na uku, right to speedy trial; na hudu, right to presumption of innocence; na biyar, right to information of crime committed; na shida, right to adequate time and facilities to prepare for defense; na bakwai, right to counsel; na takwas, right to interpreter; na tara, right to be tried only for an offense known to law; na goma, right to be present at trial; na sha ɗaya, right to be tried only once for one offense; na sha biyu, right to silence; na sha uku, right to legal representation in capital offenses; na sha hudu, right not to be convicted on a retroactive legislation; na sha biyar, right to examine witnesses; na sha shida, right to have all defenses raised considered; na sha bakwai, right to have all reasonable doubts resolved in accused favor; na sha takwas, right to be pardoned. To wannan su ne ‘yanci guda 18 wanda dole a bawa wanda ake tuhuma, dole a tabbatar mai da su, in kare mai su, in bashi na iya rusa duk shari'ar da aka yi idan aka yi appeal.
to kamar yadda muka gani abin da yasa muka kawo wannan right din guda 18 lauyoyi Malam Abduljabbar sun yi korafi akan an fara karya wayannan yancin an fara kin bashi ɗaya daga cikin wayannan right din wanda shine na farko anan ma'ana right to fair hearing mun ji karare yanzu sun yi korafi an yi breaching din wannan right din an yi violating ɗinsa ba a tabbatar da shi akan shi Malam Abduljabbar ba ma'ana right to fair hearing shine wato mun faɗa a baya abu ne guda biyu principle of natural justice, that is you cannot be a judge on your own cause and you have to listen to both parties. To lauyoyi Malam Abduljabbar sun yi korafi wannan yancin an karya shi kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da za su bayar na yin appeal ɗinsu a high court. To wannan a taƙaice kenan. To yanzu gashi mun gani a 18 ɗin nan an fara karya na ɗaya a faɗar su lauyoyin Malam Abduljabbar kuma yana ɗaya daga cikin abin da ground of appeal ɗinsu da za su sa na cewa an yi violating right of fair hearing to shi client ɗinsu wanda suke karewa. To dole ne waɗannan rights ɗin kowane ɗaya daga ciki a kare su a tabbatarwa da wanda ake tuhuma. Kin yin haka kuma kotun sama na iya rusa duk wani hukunci da kotun ƙasa ta. To, idan muka dawo wannan shiri na biyu, mun ce za mu yi magana ne akan wasu tuhume-tuhume da wasu zarge-zarge da ake yi wa shi ainihin alƙalin da yake yi wa Malam Abduljabbar shari'a, wanda aka fi sani da akaramakallahu Malam Sheikh Ibrahim Sarkiyola. Bayan an yi zaman 2 ga wata nan, tun a cikin kotun abubuwa sun faffaru, bayan an gama zaman kotu abubuwa sun faffaru, wanda an ta yada jita-jita, an ta yada abubuwa cewa shi mai shari'a Ibrahim Sarkiyola yana da interest a wannan shari'a. An ta yadawa cewa yana da ruwa da tsaki a wannan shari'ar. An ta yadawa cewa shi aboki aminin Malam Karibu Nasiru Kabara ne. An ta yadawa cewa shi Ibrahim Sarkiyola alƙali wanda yake wannan shari'a ta Malam Abduljabbar an ce dan Tijjaniya ne tammi kuma dan faira ne, wanda ko office ɗinsa in kaje an ce ma da hoton Shehu Ibrahim Inyas zaka fara yin wato kwalli. Sannan a sanda aka zaman kotu wani bidiyo ya fita an yada shi a social media a ko ina duk duniya ta ji ta gani ga abin da yake faruwa, hayaniya da aka fara a kotu da kuma jiyo shi mai shari'a Ibrahim Sarkiyola da aka yi yana cewa wannan shari'a a bayyane take, yana cewa ko ya amsa ko kai ya amsa ruwansa, shi an riga an gaya mai abin da zai yi. Sannan da ƙorafi da lauyoyin Malam Abduljabbar suka yi na cewa ba su da tabbas, ba su da yaƙini za a yi musu adalci a wannan shari'ar saboda abubuwan da suka faru. To wayannan su ne abubuwan da za mu duba, da kuma hoto da ya ringa yawo shi da Karibu a social media duk duniya ta gani, wanda an ce wannan hoton Karibun ne wai ya kirawo shi suka yi mitin suka tattauna dangane da ita wannan shari'ar. Akwai korafi ma shi ma speculation ne da yake yawo cewa an samu waya ko shi Karibu ya kirawo shi Ibrahim Sarkiyola sun yi waya ya ce mai yanzu shine last hope ɗinsu kuma da Allah kada ya ba su kunya. Wannan shi ma speculation ne wanda ya yi yawo. To za mu duba waɗannan abubuwa zarge-zarge da aka yi ta yawo da su a gari da duk duniya gaba ɗaya bayan gama shari'a ta 2 ga wata. Mu ga meye matsayinsu a idon doka, in haka ta faru me ya kamata alƙali yayi wanda yake gudanar da shari'a, wanda kowane ɗaya daga cikinsu za mu ga abu ne babba. Kuma dama ita kundin da yake tafiyar da ɗabi'u da aikace-aikacen alƙalai na Najeriya gaba ɗaya abin da ya magana cewa mere speculation. Ko da jita-jita aka samu akan alƙali yana da ruwa da tsaki ko yana da masaniya akan kes ɗin, to ya haƙura da wannan shari'ar kada ya yi ta, ya kai wa wani alƙalin ko
chief judge ko grand kadi sai assigning din wannan shari'ar ga wani alkali wanda ba a mai wannan zarge-zargen, wannan allegation din da speculation. To a wannan zama na biyar na biyu waɗannan abubuwan zamu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ga kuma me doka ta ce. Amma kafin mu shiga gadangadan akwai buƙatar wajibi ne sai mun yi wannan shimfiɗa gaskiya kafin mu shiga mu ɗau waɗannan abubuwa guda biyar ɗan ɗaya bayan ɗaya mu gani me doka ta ce dangane da su. Kamar yadda muka faɗa Code of Conduct for Judicial Officers abin da ya ce ko da speculation aka samu ko assumptions ne ya kamata alƙali ya haƙura da wannan shari'ar kada ya yi shari'ar balle ko da abu ɗaya ne. Wancan ƙorafi da lauyoyin Abduljabbar suka yi na cewa ba su da garanti na za su samu adalci a wannan shari'ar kuma sun tsorata da alƙalin shi kaɗai wannan ya isa a ce mai shari'a Ibrahim Sarki Yola bai ƙara zama a wannan shari'a ba, ya yi resigning, ya yi disqualifying ɗin kansa daga wannan shari'a don ci gaba da yin ta already ɓangare ɗaya da suke yake wa shari'a sun yi losing confidence a kansa na su samu adalci. Kuma a shari'ar musulunci ko a shari'ar bature once ɗaya ɓangare suka nuna ba za ka musu adalci ba to abin da alƙali yake yi ya haƙura da wannan shari'a ya miƙa wani alƙalin ya kare mutuncin kansa. Dama akwai shari'u da yawa a gabansa sun mai yawa ma ya mai da hankali ya yi su saboda ya kare mutuncinsa ya kare ƙimarsa saboda gaba tafi baya yawa. To, kafin mu zo mu tattauna wayannan abubuwa guda biyar ɗin, za mu ɗan yi shimfiɗa a gurguje. Amma shimfiɗar da turanci ne, su wanda aka yi don su za su fahimci duk inda aka nufa, inda ya kamata na ɗan fassara daga ƙarshe zan fassara insha Allah a gurguje sai mu zo mu duba wayannan wato zarge-zarge da ake wa shi mai girma mai shari'a Ibrahim Sarki Yola dangane da wannan shari'a babba da take gabansa. Da farko, Islam attaches great importance to justice, which must be done at all costs, and the process by which justice is to be administered. Thus, those who perform the functions of the qadis or judges must be men with deep insight and profound knowledge of the Sharia. They must be Allah-fearing, forthright, honest, sincere, and men of integrity. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is reported to have said of a judge. That is where he said, "Qadiyani fil nar wa qadi fil jannah." There are three types of judges. Two will go to hellfire, one will go to paradise. The hadith says there are three categories of judges. Two will go to hellfire, while one will enter paradise. The judge who knew the truth and did not pass judgment accordingly and oppressed people in his judgment shall go to hell. The judge who did not know the truth and passed judgment over people based on ignorance shall go to hellfire. The judge who knew the truth and passed judgment accordingly will go to paradise. The above hadith shows how delicate and responsible job of qadi is in Islam. His knowledge of Quran, Sharia must be very deep, and that he judges justly. Otherwise, it can really ruin a man's spiritual future in the next world. The life in this world is only for a limited period, while the life in the next world is forever. Then why should one really undertake to be a judge when he does not have the required qualifications and character to be a judge? In another hadith, one who is given the responsibility to be a judge or qadi as if he is slaughtered without a knife. A judge is preferred that he should be courageous in his proceedings and judgment, and should also satisfy the conditions
of being responsible and man of integrity. He should also be free man and free from loss of sight, hearing, and speech. It is also required that a judge should be a man of learning and piety. He must know the principles of Islamic jurisprudence. For a man to be appointed a judge, he should be a Muslim, male and mukallaf. That is, he must be accountable for all his deeds. He should be literate, intelligent, conscious, scrupulous, upright, and should be capable of making independent research and interpretation of the Holy Quran and the Sunnah, or at least possess capacity to reinterpret on the basis of the Holy Quran and the Sunnah. So now, the ethics of a judicial officer. A judge of Sharia court is primarily required to observe the most absolute impartiality between the contending parties. There shall be transparent neutrality of the court to the parties in the way the judge listens and speaks to the litigants. Equal treatment is due to all parties without consideration for creed, age, status, and sex. This should be the case even in suit between a Muslim and non-Muslim. The litigant should placed on equal footing in terms of sitting or standing arrangement before the court. The judge should not frown at a party and smile at the other. No person is entitled to any special treatment in the process of justice, as there is no consideration for a highly placed litigant over his lowly opponent before a Sharia court. A judge of Sharia court is obliged to treat the litigant before him equally in their appearance before him, their sitting in court, their reception in the court, attention to them, and in his judgment. A judge of Sharia court shall not only do justice to parties, but must be seen to do so in his actions and conduct in court. He must not show inclination to one against the other, guide one to succeed against the other, how to teach one a better argument, or guide a witness in his testimony, or guide a claimant as to how to present his claim, or the process of oath, or advise the defendant on the need for denial and admission. Nor shall he teach witness how to testify, and how not, and shall not accord one party a special recognition against the other, as will break the heart of the other. A judge of Sharia court shall not extend hospitality on either of the parties or both of them, as long as they are litigants before him. A judge of Sharia court is enjoined to exhibit impartiality in his sittings, conduct, and word in court. All his proceedings must be public and oral. A judge of Sharia court must not seek for guidance or offer assistance to either of the parties in anything connected to the case before him, and shall not hold opinion on same. It is forbidden for a judge of Sharia court to take bribe in any form. The law is very strict about bribery, and in an attempt to prevent it, a judge is not expected to take a gift from people who had not been familiar with him before his appointment. Judges are advised to avoid holding sessions while they are in the state of anger, hunger, thirst, feeling too hot, cold, or tired. The reasons are to ensure they take decisions under a normal state of mind. Finally, the judge
must be careful in awarding hard punishment. Nan dole a fassara. Daga ƙarshe, alƙali dole ne ya yi taka tsantsan wajen aiwatar da hukuncin haddi. Hard punishment is meant to be a deterrent so that people may not become complacent and commit crime simply because they find punishment to be just normal or just nominal. But while awarding hard punishment, idan alƙali ya zo zai awarding hard punishment, ma'ana hard punishment anan hukunci wanda ya shafi bulala, ko hukunci wanda ya shafi yanke hannu, ko hukunci wanda ya shafi jifa, ko hukunci wanda ya shafi yanke hannu da ƙafa, ko hukunci wanda ya shafi kisa. To a duk lokacin da alƙali ya zamana zai yi awadin ɗin wannan ɗaya daga ci, aka ce he must be very careful. He must be very careful. He must be very careful. Saboda haka, while awarding hard punishment, a lokacin da alƙali zai yi hukunci dangane da hard offenses, the judge must make sure that dole alƙali ya tabbatar cewa the crime is definitely committed. Dole ya tabbatar da cewa lalle wannan laifin an aikata shi 100%. An aikata shi 100%. He should refrain from awarding hard punishment. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, manzo Allah ya ce alƙalai lallai su guji aiwatar da wato hukunci na haddi. Wannan faɗar Annabi ce sallallahu alaihi wasallam ya ce the judges should refrain from awarding hard punishment. This is what the Prophet said. It is reported by Aisha that Aisha uwar mummunai Allah ya kare da ita ta rawaito cewa the messenger of Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama said ya ce as far as possible da yadda za a yi a judge should refrain from awarding hard punishment. Alƙali ya guji aiwatar da hukunci na haddi to a Muslim akan musulmi. If there is found slight excuse or doubt, idan aka samu shakka ko yaya take daidai da ƙwayar zarra, manzon Allah ya ce leave him alone. A ƙyale wannan mutumin. Ko an tabbatar da laifinsa 99.9 daidai da ƙwayar zarra ne ba a iya tabbatarwa ba, manzon Allah ya ce a saki mutum. Because it is better for a judge to err in acquitting the accused rather than erring in awarding him punishment. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gwanda alƙali ya kuskure wajen ya saki wanda ya aikata laifi da ya kuskure wajen aiwatar da wato hukunci na haddi. In an duba Tirmidhi za a ga wannan hadisin da kitab da kuma Mishkat cikin kitab al-Hudud. To anan wannan hadisin shi turawa suka ɗauka su ma suke amfani da shi inda suke cewa it is better for a judge to set free 100 convicted criminals than to punish one innocent person. Wanda alƙali yana sane ya saki mutum 100 wanda aka tabbatar da sun aikata laifi da ya hukunta mutum 1 wanda bai ji ba bai gani ba. To da wannan hadisin su ma turawa suka ɗauka suka yi making ɗin wannan statement ɗin cewa it is better for a judge to set free 100 convicted criminals than to punish one innocent person. Gwanda alƙali ya saki mutum 100 wanda ya tabbatar da sun aikata laifin fashi da makami da kisan kai da kidnapping da raping. Mutum 100 ne ga su an tabbatar sun aikata laifin. Sai aka ce gwanda alƙali ya sake su su yi tafiyar su da yayi kuskure wajen hukunta mutum ƙwaya ɗaya wanda bai ji ba bai gani ba ko bai aikata laifi ba. From the above hadith, daga wannan hadisin da muka fara, it is also clear that
ya bayyana cewa in order to find out the crime committed by the accused, idan alƙali zai tabbatar da laifin da ake tuhumar wanda yayi ake zargi, the judge must endeavor to the best of his ability to ensure that the case or allegation is proved and established beyond reasonable doubt or without an iota of doubt. A ƙoƙarin alƙali na tabbatar da tuhuma ko zargi da ake wa wani wanda ake zargin ya aikata laifi, to aka ce dole alƙali ya yi yadda zai ya ga wannan laifin an tabbatar da shi 100% ba tare da wato shakka daidai da ƙwayar zarra. Duk wanda ake tuhuma da laifi ko a kotun bature ko ta shari'a musulunci sai an tabbatar da laifin nan ya aikata shi 100%. In aka tabbatar da ya aikata laifin nan 99.9, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a sake shi. Hadisi ne gashi. Sai an yadda za a ce rana daga gabas take fitowa ta faɗi yamma. A wannan babu shakka, to haka za a tabbatar da laifin wanda ake tuhuma. In aka samu shakka daidai da ƙwayar zarra, manzo Allah ya ce a sake mutum. Kuma shi turawa su ma suka ɗauka cewa the allegations must be proved beyond reasonable doubt or without an iota of doubt. Shakka daidai da ƙwayar zarra idan aka samu a cikin tuhuma ta laifi, to the judgment will be given in favor of the accused person or defendant. Za a sake shi ya tafiyarsa. Saboda haka sai an tabbatar da laifin nan 100%, ko an tabbatar 99.9, ba a tabbatar da ɗigo ɗaya ba daidai da ƙwayar zarra, to ba za a hukunta wannan mutum ba, za a sake shi zai kama gabansa. Ba ni na faɗa ba, manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallama. To na in shine a gurguje ɗan abin da na ce zami dangane da shimfiɗa kafin mu shiga ainihin shi wannan abubuwan da za mu magana a kai, ma'ana ishu na mai shari'a alƙali sarkiyola. To, mu kusan ba ma ƙwaise da zakara. A zargi na biyu da ake wa sarkiyola na farko cewa yana da ruwa da tsaki a wannan shari'a, yana da interest a wannan shari'a, kuma yana da masaniyar wannan shari'a, yana da knowledge of fact in dispute, sannan kuma da sauran abubuwa. To yanzu bari zarge-zarge na biyu da ake yi a kan shi mai shari'a sarkiyola, na cewa an jiyo shi a kotu yana cewa this case is plainly cleared, cewa wannan shari'ar a bayyane take. Me wannan take nufi? That is, it has already been established and decided. Cewa wannan shari'ar kawai an gama ta ma kenan. Sakamakon wannan furuci da shi sarki Yole, cewa wannan shari'a a bayyane take. To amma kafin mu game doka kuma ta ce dangane da wannan furuci da yayi, bari mu ji daga bakinsa, don mu ba ma kwai sai da zakara. Idan muka ji tabbas hakan ya faɗa, wanda duk duniya ta ji shi ainihin wannan abu da aka ɗauko a kotu, wanda ya kamata alƙalai da na shari'a da na kowace kotu su ringa taka tsantsan da masu shiga kotu. Saboda yanzu gashi nan ana shari'a an samu wani ya shiga da waya ya ɗauko abin da ake, wanda ba daidai ba ne. Kuma wannan abubuwan da aka yi da a ce ma abin da shi sarki Yolan ya faɗa ya rubuta shi a rekod na littafin shari'arsa, to wannan da sauki za a iya appeal a kai. Amma abu ne ya faɗe shi off record, wanda bai rubuta shi a cikin ainihin kundin shari'a ba. Wanda da ya rubuta shi ne ma da sauki, ya yi ne based on wata doka da ya dogara, ko wata shari'a da ya dogara. Amma ya yi abin ne haka, yana faɗar abin da yake ransa ko abin da yake zuciyarsa, sai Allah ya sa wani a cikin kotun kuma
ya ɗauko, wanda ya kamata alƙalai kamata ya ma a ce a daina shiga courtroom da waya. Duk wanda zai shiga kotu ya je wajen rijistara ya depositin ɗin wayarsa a bashi wani tag, in ya tashi zai fita ya je ya karɓa, saboda gudun irin waɗannan abubuwa. Yanzu gashi an ɗauko proceeding na alƙali an yawo da shi a duniya ta je, nan da duniyan ma bata ji ba ni ma ba zan sa ba, kawai dan dai kada a ce mun faɗi abin da ba haka ba. Za mu ji abin da ya faru sannan kuma sai mu sharhi a a ci wata yawa zuwa shi munafiki ba da tausa bai ba duniya kenan na sai amsa to wannan shine abin da ya ta yawo a social media, duk duniya kuma ta ji ta gani cewa gashi abin da shi wannan alƙali wanda yake gudanar da shari'ar Malam ABDULJABBAR an jiyo shi yana cewa wannan shari'a a bayyana take. To anan abin da za a yi la'akari da shi shine wannan shari'a a bayyana take, ma'ana an gama shari'ar. Wannan shari'ar a bayyana take, ma'ana ta bayyana ya aikata laifin ko ta bayyana bai aikata ba. To idan ta bayyana ya aikata, yaushe aka tabbatar da ya aikata, a ina? Idan ta bayyana bai aikata ba, a ina aka tabbatar bai aikata laifin da ake tuhumarsa ba, yaushe kuma aka yi? To anan sai wannan bayanin, wannan sentence, wannan statement na shi mai shari'a Ibrahim Sarkiyola sai ya nuna cewa yana da knowledge of the fact in dispute, yana da masaniyar abin da ya faru akan wannan shari'a tun daga farko har ƙarshe. To idan ya zama na alƙali shari'ar da aka kawo gabansa ya san me ya faru, me doka ta ce a yi? Wannan ƙarar abin da ya nuna kenan, wannan shari'ar a bayyane take, dole ɗayan biyu ne, a bayyane take ya aikata ko a bayyane take bai aikata ba. To in a bayyane take ya aikata, yaushe aka tabbatar da ya aikata, a ina kuma? In a bayyane take bai aikata ba, yaushe a ina kuma aka tabbatar da bai aikata ba? To wannan sai ya nuna cewa alƙali Ibrahim Sarkiyola yana da knowledge of the fact in dispute in this case. To bari mu ga me doka ta ce idan haka ta faru ga alƙali da yake shari'a. Kundin tafiyar da ɗabi'u da aikace-aikacen alƙalai na Najeriya gaba ɗaya na shekara ta 2016, ma'ana Code of Conduct for Judicial Officers. This clearly violates Rule 12 sub 1A of Code of Conduct of Judicial Officers 2016 of Nigeria. Me yace shi wannan Code of Conduct ɗin na Judicial Officers? Yace a judicial officer should disqualify himself. Duk wani alƙali ya tsaya da yin shari'a, ya ƙi ci gaba da yin shari'a, ya kai wa wani alƙalin ya yi shari'a in a proceeding, a shari'ar da in which his impartiality may genuinely and reasonably be questioned. In ya zamana ya bayyana ƙarara ba zai yi adalci a wannan shari'ar ba, where he has a personal bias or prejudice concerning a party, or muhalli shahidinmu, he has personal knowledge of fact in dispute.
wannan shine abin da kundin tafiyar da ɗabi'u da aikace-aikacen alƙalai na Najeriya ya faɗa. Ya ce duk lokacin da ta bayyana ƙarara alƙali yana da masaniyar abin da ya faru a shari'ar da yake yi to ya haƙura da ita. Ya sauka, kada ya ci gaba da yi. In ya ci gaba da yi ya saba wa wannan kundin wanda Chief Justice of Nigeria ne ya rubuta, kuma yana tafiyar da halaye da ɗabi'u na alƙalan Najeriya ne gabaki ɗayansu. Wanda sashi na 12 ƙaramin sashi na 1 a cikin baka abin da ya faɗa. To kun ga anan maganar da mai shari'a akaramakallahu alƙali sarki Yola yayi na cewa wannan shari'ar a bayyane take. Ma'anar a bayyane take yana da masaniya akan me ya faru tun daga farko har zuwa ƙarshe. A kodai a bayyane take wanda ake tuhuma Malam Abduljabbar ya aikata laifin, ko a bayyane take bai aikata ba, to duk dai wanda ya faru sashe Rule 12 Sub 1 Paragraph A na Code of Conduct for Judicial Officers of 2016 of Nigeria ya ce a judge should disqualify himself. Kawai in ta bayyana alƙali yana da masaniyar akan abin da ake rigima a shari'a a gabansa, to ya haƙura da wannan shari'a. Haramun ne ya ci gaba da yinta. In ya ci gaba da yi ya saba, ya aikata laifi, wanda gashi ƙararramin ji ya ce wannan shari'ar a bayyane take. Wannan shari'a a bayyane take, wannan ya nuna cewa ya san me ya faru a shari'a, ya san akan me ake rigima from A to Z. To wannan shine zargi na farko da ake wa shi mai shari'a akaramakallah Ibrahim Sarkiyola, cewa yana da masaniyar shari'an nan from A to Z. Kuma idan alƙali yana da masaniyar shari'a aka kawo gabansa to ba zai yi ba, zai haƙura da yinta ya miƙa wani alƙali ko ya disqualify ɗin kansa Grand Kadi ko Chief Justice ko wanda ya kamata ya assign ɗin wannan shari'a ga wani alƙali. To wannan shine wato zargi ko tuhuma ta farko da ake wa shi mai girma akaramakallahu Ibrahim Sarkiyola, wanda yake shari'ar Malam Abduljabbar a afa shari'a court da take Kofar Kudu. Mun ga abin da doka ta ce dangane da wannan. Ya saba wa Rule 12 Sub 1 Paragraph A na Code of Conduct for Judicial Officers of 2016. Sai tuhuma ta biyu da zargi na biyu da ake wa shi akaramakallahu mai girman alkali Ibrahim Sarkiyola. An ji shi yanzu yana cewa ko ya amsa ko kai ya amsa, an gaya mai abin da zai. To anan gizo-gizo yake saka. An gaya mai abin da zai. Waye ya gaya mai abin da zai? Sannan me aka gaya mai yayi? Akwai bambanci tsakanin alkali ya ce na san me zan. In alkali ya ce na san me zan, ma'ana abin da doka ta ce yayi shi zai yi. Amma anan mun ji cewa ƙarara ya ce an gaya mai abin da zai yi, wanda ko CJ ko Grand Kadi ba su da wuƙa da nama, ba doka ba ce su ce wa alƙali ya yi abu kaza. Haramun ne ga wani da yake ba cikin judiciary ba, ko ma a cikin judiciary ya ba wa alƙali umarni ga yadda zai yi ga yadda ba zai ba. To, an gaya mai yadda zai, shine abin da ya ce, I was told what to do. So, who told him what to do and what was he told to do? Shine, waye ya gaya mai me zai, sannan me aka gaya mai yayi. Idan da cewa ya san me zai, to anan wani abu ne daban. Ma'ana abin da doka ta ce yayi shi zai, amma an gaya mai me zai yi, ma'ana wani ne ya gaya mai. Wani ne ya ba shi umarnin abin da zai yi. This shows that he is being teleguided by somebody. He is being answerable to somebody. And he is being subservient to somebody. Wannan abin da ya nuna ƙarara kenan. Wani ne ya gaya mai abin da zai yi a wannan shari'a. To wannan abin shi kuma, this conduct violates preamble A and B of Code of Conduct of Judicial Officers of Nigeria 2016. Alƙali ya ce wani ya gaya mai abin da zai, ko ya karɓi umarni daga wajen wani,
shi kuma ya saɓawa wato preamble na shi wannan kundi ko dokoki da suke tafiyar da ɗabi'u da aikace-aikacen alƙalai a Najeriya da A da ba. Me suka ce? Ga abin da suka ce. The Nigerian judiciary, as the third arm of government under the Constitution of Federal Republic of Nigeria, recognizes, accepts, and affirms that A, an independent, strong, respected, and respectable judiciary is indispensable for the impartial administration of justice in a democratic state. B, it is the duty of every judicial officer to actively participate in establishing, maintaining, and himself observing a high standard of conduct that will ensure and preserve transparently the integrity and respect for the independence of the judiciary. Duk sanda al'ali ya ce wani ya gaya mai abin da zai to ya saba wa wannan ga abin da dokar tafiyar da halaye da ɗabi'u na alƙalai. Dole alƙali ya tabbata independence of the judiciary. To once alƙali ya ce ai an gaya mai me zai ma'ana judiciary ta zama independent, ya yi dependent akan faɗar wani, wanda gashi ƙarara ya ci karo da preamble na Code of Conduct of Judicial Officers, paragraph A and B, na cewa an gaya mai abin da zai yi, wanda mun ji yanzu ƙarara. Wannan zarge-zarge kenan da jita-jita da kuma tuhume-tuhume da suke ta yawo a gari cewa Ibrahim Sarkiyola yana da interest a wannan shari'ar, mai shari'a Ibrahim Sarkiyola yana da masaniya akan wannan shari'ar, gashi an jiyo shi yana cewa shari'ar a bayyana take kuma an gaya mai me zai yi. To yanzu mun duba abin da doka ta ce wacce take tafiyar da halaye da aikace-aikacen alƙalai ta Najeriya. Once alƙali yana da masaniyar abin da yake shari'a a kai, to ya haƙura kada ya ci gaba da shari'ar nan, kuma dole ya tabbatar da cewa ya yi zaman kansa, ya tsaya da ƙafafuwansa, baya karɓar umarni ko wani izini daga wajen wani, wanda yin haka ya saba wa preamble A and B na wannan Code of Conduct for Judicial Officer. To wannan na biyu kenan. Sai abu na uku da shi ma, which is a speculation, yana ta yawo shi ma a gari, duk duniya ta ji cewa mai shari'a akaramakallahu Malam Ibrahim Sarkiyola is a close and intimate associate and ally to Sheikh Abduljabbar Kabara, cewa abokin wato Abduljabbar Kabara ne, mutuminsa ne, abokinsa ne. To, wato, me yasa akwai hoto da yake ta yawo, an ga shi mai shari'a Ibrahim Sarkiyola da Karibu, wai an ce mitin suke yi, kuma wai suna tattaunawa ne akan wannan shari'a ta Abduljabbar, kuma wai Karibu ya taɓa buga mai waya cewa yanzu shine last hope ɗinsu, kada ya ba su kunya. Duk wannan jita-jitan da speculation ɗin sun ta yawo a gari, mutane sun ta jinsu cewa mutumin Karibu ne, ga hotunansu nan ma suna yawo, Karibu ya kirawo shi wai ya je, kuma sun yi magana akan wannan shari'a ta Malam Abduljabbar. To, idan haka ya faru, shi akaramakallahu mai shari'a Ibrahim Sarkiyola mutumin Karibu ne, amininsa ne. To, sai mu duba kuma, it is a well-known fact that there are serious enmity, hatred, hostility, and envy between Sheikh Abduljabbar Kabara and the Sheikh Abduljabbar Kabara, and they have not been in good terms for a long time. Wannan duk duniya ta san cewa
da malam Qaribullahi Nasir Kabara da malam ABDULJABBAR Nasir Kabara zaman doya da manja ake, ba a ga maciji. Sannan kuma an ce shi wanda yake wa ABDULJABBAR shari'a kuma aminin shi Qaribu ne, an ce mutuminsa ne, ga hotonsu nan an ta yaɗa shi cewa mutuminsa ne, abokinsa ne. To, idan haka ta faru, mai doka ta ce alƙali ya yi. This act, shi wannan kasancewar kana shari'a, kuma wanda ake tuma a gabanka, akwai wani wanda suke ba sa ga maciji kuma mutuminka ne, ko ba sa shiri ko suna ƙiyayya kuma mutuminka ne, ko an taɓa ganin ku tare, ko ka taɓa zuwa wajensa, kuma shi wannan mutumin suna gaba da wani wanda wannan ɗin aka kawo shi gabanka kamar shari'a. To wannan idan haka ta faru, shi kuma ya saɓawa Rule 1, Sub 4 and 5 na kundin tafiyar da ɗabi'u da halayen alƙalai na Najeriya gaba ɗaya. Me ya ce? Sub 4 ga abin da ya ce, the judge must be sensitive to the need to avoid contact that may lead people to speculate. That is the word used in the Code of Conduct for Judicial Officers. That may lead people to speculate that there is a special relationship between him and someone whom the judge may be tempted to favor in some way in the course of his judicial duties. Abinda wannan Rule 1 Sub 4 ya faɗa. Dole alƙali ya taka tsantsan, kada ya ba da ƙofa ko yaya take, ko da a yi zargi, ko zargi ne kada ya bari a yi cewa yana da dangantaka da wani, wanda wannan wani zai iya mai alfarma a wata shari'a da take gabansa. To wannan Rule 1 ɗin Sub 4 ya ce alƙali kada yi wannan. To kasancewar an ce Qaribullahi mutumin mai shari'a Ibrahim Sarkiyola ne, ga hotonsu nan ma yana yawo. Sannan kuma Qaribullahi da ABDULJABBAR ba sa ga maciji, ba a shiri, zaman doya da manja ake. Sannan kuma shi aka kawo gaban Ibrahim Sarkiyola yana mai shari'a. Kuma wannan shari'ar very serious and sensitive one. A capital punishment ne akan wannan shari'a. Kuma an ce shi wannan alƙalin abokin wanda aka kawo gabansa ne ake tuhumarsa da laifi. Kuma ga shi can an gansu tare a hoto. Duk duniya an yada hoton. To wannan Rule 1 Sub 4 ya ce in haka ta kasance an yi kuskure, alƙali ya haƙura da wannan shari'ar ya kai wa wani alƙalin ya yi. Sub 5 ya ce na shi Rule 1, a judicial officer must avoid social relationships that are improper or may give rise to an appearance of impropriety, or that may cast doubt on the ability of a judicial officer to decide cases impartially, or that may cast doubt. Anan kuma dokar ta ce ko da wannan dangantakar da take da alƙali yake da ita ga wani mutum za ta iya kawo shakka cewa ba zai iya adalci akan wata shari'a da aka kawo ba. Maybe yana da dangantaka da wani mutum, shi kuma wannan mutumin yana da ruwa da tsaki akan shari'ar da ake yi a gabansa. To koda wannan relationship din ko making contact da wani mutum will lead to cast doubt on the ability of a judicial officer to decide cases improperly. So the best thing for him is to recuse himself, to disqualify himself, or to resign honorably from the proceedings or from the case. To wannan shine
abu na uku da ake ta yama ɗiɗi da shi a gari kuma ga shi dokar alƙalai abin da ta ce a mere speculation ba wai sai abin ya tabbata gaske ba even a speculation kada alƙali ya bari in haka ta faru he should recuse himself. And nan kuma ta ce mere casting doubt on the ability of a judicial officer ko da wannan relationship din zai haifar da samar da shakka kun ga anan shakka ko da za a ringa shakku anya an ga hoton wane da wane kuma wanan nan da aka gansu a hoto maƙiyin wane ne kuma shi wannan maƙiyin wanan shi aka kawo wa wane shari'a shi aka kawo gabansa zai mai shari'a to ko da ba da gaske bane aka samu doubt ko aka samu speculation dokar tafiyar da ɗabi'u da halaye da ayyukan alƙalai ta Najeriya ta ce alƙali kada yi wannan ko da an samu speculation ko da doubt aka samu shine kalmomin da ita dokar ta yi amfani da su to wannan tuhuma ta nawa kenan ta uku. This relationship between Sheikh Abduljabbar Nasir Kabara and Alkali Ibrahim Sarkiola, who preside over Abduljabbar case, also seriously breaches Rule 8, Sub 2 and 4. Haka kuma dai, wannan ya maɗiɗi zargi da ake na cewa akwai dangantaka tsakanin Karibu Nasiru Kabara da mai shari'a Ibrahim Sarkiola. Shi ma ya ci karo da Rule 8, Sub 2 and 4 na Code of Conduct for Judicial Officers of 2016 of Nigeria. Mai Sub 2 ɗin ya ce the judge's family, friends, and social, civil, and professional colleagues with whom he or she associates regularly communicate on matters of mutual interest or concerns and shares trust and confidence are in a position to improperly influence or to appear to influence the judge in the performance of his or her judicial functions. A judge will need to take special care to ensure that his or her judicial conduct or judgment is not even subconsciously influenced by this relationship. Shine abinda Rule 8 Sub 2 yace. Shi kuma Rule 8 Sub 4 yace, a judge shall not use or lend the prestige of the judiciary office to influence the private interest of the judge, a member of the judge's family, or of anyone else. Nor shall a judge convey or permit other to convey the impression abu na uku kenan. A can speculation, a nan to cast doubt, a nan kuma dokar ta ce the impression that anyone is in special position improperly to influence the judge in the performance of judicial duties. Shi ma in haka ta faru ko da ya haifar da wani impression ma'ana abin bai tabbata ba amma akwai zargi akwai tunani akai cewa alƙali yana da dangantaka da wani mutum wanda wannan mutumin kuma yana da ruwa da tsaki yana da interest akan shari'ar da take gabansa. To wannan dangantaka ko da speculation ne ko da zai haifar da impression cewa zai yi zama impartial a shari'a to sai aka ce alƙali kawai ya honorably you disqualifying ɗin kansa. Once aka samu impression, aka samu speculation, aka samu doubt cewa anya dangantakar wane da wane fa za ta iya haifar shari'ar da take gabansa. Wannan doka ce ta ƙasa gaba ɗaya wacce take tafiyar da halaye da ɗabi'un alƙalai. To kasancewar an ce Qaribullahi Nasir Kabara da Malam Sheikh Ustaz Akarmakallahu Alƙalin Ibrahim Sarkiola mutuminsa ne suna da dangantaka. To ya saba wa wannan sashe na Rule 8 Sub 2 and 4. Haka kuma ya saba wa
rule 1 sub 4 and 5. To wannan shine issue na uku dangane da wannan zarge-zarge da suke ta yawo a gari akan mai shari'a Ibrahim Sarkiola. Sai zarge-zarge na hudu. Alƙali Ibrahim Sarkiola, being an active member of Tijaniya Faira organization, there is a speculation being circulated that Alƙali Ibrahim Sarkiola is an active member of Tijaniya Faira, an organization which has been in a loggerhead, feud, and conflict with Sheikh Abduljabbar Kabara, who is being tried before a court presided over by Alƙali Ibrahim Sarkiola. Shi ma wannan wani zarge-zarge da tuhume-tuhume suna ta yawo a gari, cewa mai shari'a Ibrahim Sarkiola Batijjane ne kuma ɗan Faira, wanda an ce kana shiga ofis ɗinsa ma hoton Ibrahim Inyas za ka fara cin karo da shi. Kuma duk duniya ta san cewa Tijjaniya Faira tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da suke faɗa suke rigima da Malam Abduljabbar, wanda suna ɗaya daga cikin ƙungiyar addinin Musulunci da suke rigima, serious gaba tsakanin Malam Abduljabbar da Faira Tijjaniya. Kuma yanzu gashi an ce alƙalin da yake mai shari'a Batijjane ne kuma ɗan Faira ne. An ce in ka je ofis ɗinsa ma hoton Ibrahim Inyas za ka fara gani. To, shi wannan yanayi shi kuma mai doka alƙalai ta ce idan haka ta faru. This circumstance, wannan yanayi, vehemently violate Rule 1, sub 6 of Code of Conduct for Judicial Officers of Nigeria 2016. Kasancewa Ibrahim Sarkiola, akwai speculation, akwai impression, akwai wato jita-jita cewa ɗan Tijjaniya ne Faira, kuma Tijjaniya Faira suna gaba, suna faɗa, suna ƙiyayya ga Malam Abduljabbar, wanda shi kuma Malam Abduljabbar shi aka kai gaban Sarkiola ana tuhumarsa da aikata laifi. To idan haka ta faru, me Code of Conduct for Judicial Officers of Nigeria ta ce? Sub 6 na shi wannan Rule 6 ya ce, a judge shall not hold membership in any organization that discriminate on the basis of race, sex, religion, ethnicity, nationality, or other irrelevant cause, contrary to fundamental human rights or the fundamental objectives and directive principles of state policy under the Nigerian Constitution. Dokan nan ta aiwatar da halaye da ɗabi'u da aikace-aikacen alƙalai ta ce, a judge shall not hold membership in any organization. Alƙali kada ya zama ɗan wata ƙungiya, wanda wannan ƙungiyar discriminate on the basis of race, tana nuna ƙabilanci ga launin fata, sex, jinsi, religion, addini, ethnicity, harshe, national origin, zama ɗan ƙasa or other irrelevant cause ko duk wani abu da bai dace ba. To kasancewar an ce Ibrahim Sarkiola Batijjane ne, kuma duk duniya ta san cewa Tijjaniya tana discriminating on the basis of religion. Kowa ya san cewa in zaka shiga Tijjaniya sai an baka sharadi kada ka ziyarci wasu waliyai, kada ka yi kaza, kada ka yi kaza. Kada ka ziyarci waliyan Qadiriyya ko Sammaniya ko Shazaliya. To anan kaga sai mu ce Tijjaniya ta yi discriminating on the basis of religion. To kuma duk kungiyar da take da wannan dokar gudanar da ɗabi'u da halaye da aikace-aikacen lauyoyi ta Najeriya ta haramtawa alƙali ya shiga. To yanzu an ce mai shari'a Ibrahim Sarkiola Batijjane ne, duk duniya kuma ta sani. In ka je ofis ɗinsa ma hoton Ibrahim Inyas za ka gani. To ga kuma abin da wannan doka ta faɗa ta tafiyar da aikace-aikace da halayen lauyoyi. Kasancewarsa ɗan Tijjaniya ɗan Faira.
haramun ne ya zo kuma ya yi wa wani shari'a wanda suke rigima da tijjaniya faira, wanda ba sa ga miciji da tijjaniya faira, wanda suke gaba da tijjaniya faira, ya zo ya mai shari'a bayan an ce shi ma ɗan tijjaniya faira ne. To wannan sashe na ɗaya ƙaramin sashe na 6 ya haramta wa alƙali shiga duk wata ƙungiya wacce take discriminating on the basis of religion, ethnicity, nationality, sex, race, and the other irrelevant cause. To kasancewa alƙali mai girma akar makallawa alƙali sarki yola dan tijjaniya ne kuma faira, kuma Abduljabbar da yake wa shari'a suna rigima da tijjaniya, suna gaba da tijjaniya faira, ba sa ga miciji da tijjaniya faira, kuma shi zai mai shari'a. Sai wannan doka ta tafiyar da alƙali ta ce a'a kada ya haka, ya haƙura da wannan shari'ar, ya miƙa wani alƙalin yayi ta shari'un da suke gabansa ma sun mai yawa, kada yayi. In dai ba wani kuma interest ne da shi akai ba, in ba wani abu ne a ƙarƙashin ƙasa ba, ga dai abin da dokar tafiyar da alƙalai ta faɗa. Mu a matsayinmu na masu son a yi adalci a tabbatar da gaskiya a wannan shari'ar. To, also, daɗin daɗawa dai, kasancewar alƙali ya zama na ɗan tijjaniya faira, ya saɓa wa Rule 9, Sub 3, Paragraph A, no Code of Conduct for Judicial Officers of Nigeria. Me wannan rule ɗin yake cewa, it is not appropriate for a judicial officer to participate in an organization if its objects are political or its activities are likely to expose the judge to public controversy, or if the organization is likely to be regularly or frequently involved in litigation. To, shi ma wannan ya saba. It is not appropriate for a judicial officer, bai kamata ga alkali, to participate in an organization, ya shiga wata ƙungiya ko ta addini ko ta siyasa ko tattalin arziki ko ta zamantakewa. If its object, idan manufar wannan ƙungiyar a political na siyasa ne, or its activities ko wani aikace-aikace na wannan ƙungiyar ta addini are likely to expose the judge to public controversy, zai iya sa wannan alƙalin ya shiga ruɗu ga jama'a. Mutane za su ya zama na wannan ƙungiyar tana wasu abubuwa wanda yake kawo controversy a cikin al'umma. Kamar idan muka ɗau ita tijjaniya faira ɗin, tana kawo abubuwa wanda mutane ai ta rigima, ai ta ruɗu, a ce kowa Allah ne, a ce wannan, a ce wancan, wanda wannan activities ne wanda yake nuna cewa zai kawo public controversy. To duk wata ƙungiya da aikace-aikacenta zai indicating ko zai resulting into public controversy, to haramun ne alƙali ya shige ta. To yanzu gashi an ce Ibrahim Sarkiyola mai shari'a ɗan tijjaniya ne, tijjaniyan ma faira, kuma wannan ya saba wa Rule 9 Sub 3 Paragraph A of Code of Conduct for Judicial Officers of Nigeria. To, shi ma an haka ta faru, da best thing da alkali zai yi disqualifying ɗin kansa, ya rufa kansa asiri. Abin da yake gabansa da yawa. Gaba shi mai girma Ibrahim Sarkiyola, nan gaba kaɗan zai iya zama khadi, shari'a court. Ana tafiya dai ka ji shi a gidan da khadi. Kama ya zo ya jefa kansa a irin wannan zarge-zargen. Kuma abin da dokar tafiyar da alƙalai ta ce, ba wai aya sai zargin ya tabbata ba, mere speculation, mere impression, mere doubt in aka samu, kawai alƙali ya haƙura da wannan shari'a. Sai uwa uba tuhuma ta 5 da zargi na 5. Wanda muka jiyo su alƙalan Malam Abduljabbar, wanda mu ɗauka ma duk wa'ancan ba a yi ba. Iya wannan na 5 ɗin shi kaɗai ya isa Ibrahim Sarkiyola ya ƙi zama a kan shari'an nan. Ya zama mai wajibi ya haƙura da shari'an nan. Saboda duk lokacin da kake shari'a ɗaya ɓangaren da kake wa shari'a ya ce ba za ka mai adalci ba, ya ce baya zaton adalci daga gare ka, to the best thing and good thing to do shine alƙali ya yi accusing kansa, ya disqualifying ɗin kansa. To, kamar yadda muka ji yanzu,
a shiri na 5 na A. The lead counsel in Abduljabbar case, Muhammad Saleh Bakaro Esquire, publicly complained that they had no guarantee and certainty of having justice, equity and fairness from Alkali Sarkiola. Kararamunji ya ce ba su da garantin samun adalci daga alkali. Ya ƙara cewa they also feared with his conduct and behavior of the presiding judge, that is, mai girma alkali Ibrahim Sarkiola. So what this suggests is that abinda wannan ya nuna cewa the lawyers representing Malam Abduljabbar, lauyoyin da suke kare Malam Abduljabbar, have completely lost confidence in Alkali Ibrahim Sarkiola for demonstrating elements of partiality, bias and prejudice. Sun nuna cewa ba zai musu adalci ba, sun nuna cewa sun tsorata da abubuwan da suka gani a zama na 2 ga watan 9 da aka yi, sun nuna cewa alamu na rashin adalci da bias da prejudice sun bayyana ga shi Ibrahim Sarkiola. To ko da iya wannan kadai ne ya faru, mun ji kuma yanzu da kunnanmu cewa ba su da garanti za su samu adalci a shari'an nan. To iya wannan kadai ya isa Ibrahim Sarkiola ya rufa kansa asiri, ya ja mutuncinsa, ya haƙura da shari'an nan a bawo wani alƙalin yi. Amma idan ya nace sai ya ci gaba da shari'an nan, to zai nuna cewa yana da interest, zai nuna cewa gaskiya ne gaya mai abin da zai nuna cewa ya san wannan shari'a a bayyana take. Tunda gashi dai lauyoyin shi Malam Abduljabbar suna korafi, suna complain cewa ba zai musu adalci ba za su samu adalci ba, kuma sun tsorata, abin halayensa sun ba shi tsoro. To the best thing to do shine ya disqualifying din kansa, wanda shi ma wannan ya sabawa Code of Conduct for Judicial Officers of Nigeria. To wannan sune abubuwa guda 5 wanda suke ta yawo a gari, wanda suke ta yawo a social media, duk duniya an ji cewa Ibrahim Sarkiola wanda yake wa Abduljabbar shari'a, an jiyo shi yana cewa wannan shari'a a bayyane take, an jiyo shi yana cewa an gaya mai abin da zai, an jiyo an gano cewa abokin Karibu Nasiru Kabara ne, kuma Karibu Nasiru Kabara da Abduljabbar Nasiru Kabara ba a ga miciji zaman doya da manja ake, kuma an gano wai cewa dan Tijjaniya da Faira ne. Sannan lauyoyin Malam Abduljabbar sun yi korafi ba zai musu adalci ba za su samu, ba su da tabbas na samun adalci a shari'ar nan. So da yanzu idan ya nace sai ya ci gaba da shari'ar nan, wayannan zarge-zargen za su tabbata kenan cewa gaya mai za a yi abin da zai. To saboda haka daga ƙarshe a nan sai muka ce it should be noted that ya kamata a yi la'akari da cewa in the decided cases, kotuna Supreme Court da Court of Appeal sun yi hukunci akan idan haka ta faru me alƙali zai. A cases da yawa Supreme Court da Court of Appeal sun magana idan ɗaya daga cikin zargi 5 ɗinnan da ake wa Ibrahim Sarkiola ya faru, ba wai ya tabbata ba, a'a kawai ya faru. Tunda Court of Conduct cewa ko da mere speculation ne, ko da mere impression ne, ko da mere doubt ne, aka samu alƙali yana da interest a shari'ar da yake. To Supreme Court da Court of Appeal a cases da dama, kamar case da ya faru tsakanin Damuna vs State 1995 volume 8 Nigerian Weekly Law Report part 415 page 513. Also in the case of Fawehimi vs Aqilu 1985 volume 4 Nigerian Weekly Law Report part 67 page 797. Also in the case of Intercontinental Bank PLC versus Zumafo Engineering Company Limited 2010, All Federation Weekly Law Report part 519 page 1121 at
1135. Also, in the case of State by State Oyemu B, 1973, Volume 3, ULR, Part 1, page 156, it was stated that the judge in a criminal case must see himself and be seen as a neutral, unbiased, fair umpire. This otherwise known as the duty to be impartial. The court also explained that the duty of impartiality of a judge includes, among others, the duty to hold an even balance between the parties. Justice is rooted in confidence, and if the ordinary man on the street is given the impression that the judge is not neutral, the foundation of justice is shaken to the very root. Thus, where a judge is related to the victim of a crime, or to the accused or defendant, or even to the subject matter of the crime, he should honorably disqualify himself. A judge should be impartial and observe rules of natural justice. Wannan shine abin da Supreme Court da Court of Appeal ta faɗa a waɗannan cases ɗin guda 5 da na lissafa. Idan haka ta faru, to me aka ce? The judge should honorably disqualify himself. Period. Abinda Supreme Court da Court of Appeal suka faɗa kenan. Once aka samu mutumin da yake sayar da goro da rake da yalo da ɗata a kan titi, ya ji cewa alƙali kaza a shari'ar da ake anya zai yi adalci, idan mai sayar da goro da yalo da ɗata da mangwaro ya ji wannan a ransa cewa kai alƙali wani fa ba zai adalci ba, to Supreme Court ta ce kada ya shari'ar, ya sauka kada ya yi, ya haƙura. In ko ya yi, to yana da interest. In ko ya ce sai ya yi, to ta tabbata an gaya mai abin da zai. Wannan ba ni na faɗa ba, Supreme Court ce ga cases ɗin nan na kawo. Common man in the street ta ce, in ya samu impression cewa the judge is not neutral, is partial, is biased. Sai Supreme Court ta ce, the judge should honorably disqualify himself, recuse himself, resign from the case. To wayannan abubuwa 5 da ake zargin Ibrahim Sarkiola, ko kwaya ɗaya ne ya tabbata, ya kamata ya amfani da wannan. Wannan kenan. To daga ƙarshe ga abin da muka ce. Therefore, based on the above postulations, speculations, and assumptions so far been conversed, we, in our capacity as ministers in the temple of justice and promoters of the rule of law, do hereby sincerely and honestly advise Alkali Ibrahim Sarkiola of Upper Sharia Court, Ofar Kudu, to honorably recuse and disqualify himself from presiding over the case of Sheikh Abduljabbar Kabara, for the interest of justice to prevail and preserve. Muka ce, to mu yanzu a matsayinmu na masu son a yi adalci, a yi gaskiya a wannan shari'a, kuma dangane da wannan abubuwa duk da aka faɗa a baya, muna ganin cewa muna bawa shi mai shari'a Ibrahim Sarkiola shawara ta ‘yan uwantaka da ya disqualifying ɗin kansa daga wannan kes ɗin, ya recusing ɗin kansa daga wannan kes ɗin, ya haƙura da yin wannan kes ɗin tun da zarge-zarge sun yi ƙarfi a kansa, zarge-zarge sun ta yawo a kansa, guda 5 ga sunan mun lissafa, wanda idan ya nace sai ya yi, to ta tabbata kenan wannan zarge-zargen haka suke. Kuma dama Supreme Court ma gashi ta ce, ko da a mayor, common man on a street, ya ji cewa alƙali wani fa ba zai adalci ba, to kamata ya haƙura da shari'a. Balle ba common man ba, kowane man ma gashi ana ta yawo da shi a gari, cewa yana da interest, yana da wato sha'awa a ita wannan shari'a.
to sai muka ba da shawara cewa yewa kansa adalci ya miƙa wani alƙalin ko giran kadi ko wane ne sai asarin ɗin wani alƙalin. Kuma ni abin mamaki a afa shari'a judges ɗin nan fa akwai manyan alƙalai ƙwararru kuma lauyoyi waɗanda kuma ba sa kowace ƙungiya, ba su da dangantaka da ƙaribu, ba sa da dangantaka da wani wanda yake da ruwa da tsaki a wannan shari'a. Me yasa ba za a ba su shari'a su ba? Ga su nan rututu a Kano, afa shari'a court judges wanda wasu tun suna kilak suke harkar shari'a har suka zama lauyoyi, suka daɗe kuma suna shari'an nan, kuma ba sa wata ƙungiyar addini da aka gansu ko ana zargin su, ga su nan da yawa. Me yasa to a ba su shari'a su yi mana? Amma yanzu gashi abubuwa suna ta faruwa, kuma ita code of conduct dama speculation ta ce, impression ta yi amfani da doubt, ba wai sai wannan zargin ainihi ya tabbata ba, ko da zargi ana speculating ne, ana jita-jita ko ana abubuwa. Aka ce gashi sufurin kwai kuma abin da ta ce kawai alƙali ya disqualifying ɗin kansa. To, shine mu anan muke ba shi shawara da ya miƙa wani alƙalin ko grand kadi ya yi assigning ɗin case ɗin to wani alƙali na afa shari'a court ya ci gaba da shari'a. In kuma ya insistent sai ya yi, to kaga zarge-zargen sun tabbata kenan. To, consequently muka ce, if and only if Alƙali Ibrahim Sarkiyola refuses, fails, declines to disqualify himself, we shall have no option than to file a formal complaint to Judicial Service Commission, JSC, Audu Bako Secretariat. Audu Bako Secretariat. Under the able leadership of Chief Judge of Kano State, Honorable Justice Nura Sagir Umar, against Ibrahim Sarkiyola for judicial misconduct and misbehavior and failure to discharge his official duty judicially and judiciously. Wannan mu a matsayin waɗanda muke son ai gaskiya ai adalci a wannan shari'a da ake, kuma ni a matsayina na lauya mai wakiltar al'umman musulmai na duniya wanda suke son lallai ai adalci a wannan shari'a, lallai ai gaskiya a wannan shari'a, muka ce idan Ibrahim Sarkiyola yaki ya haƙura da wannan shari'a, yaki ya miƙa wani alƙalin ya shari'a, to ba mu da wani zaɓi illa mu maka shi a gaban hukumar da take ladabtar da alƙalai ta jihar Kano, wacce ake cewa Judicial Service Commission, wacce take ƙarƙashin jagorancin mai babban mai shari'a Chief Judge of Kano State, Honorable Justice Nura Sagir Umar. Za mu filing ɗin formal complaint against him. For what? For judicial misconduct and misbehavior and failure to discharge his official duty judicially and judiciously. Wanda gashi nan duk mun kawo sashe rules ɗin da aka yi breaching, aka yi violating. To idan yaƙi mu a masu son a tabbatar da adalci za mu kai ƙararsa gaban hukumar da take ladabtar da alƙalai ta jihar Kano. Don akwai ta, mutane ne ba su sani ba, alƙali ba mala'ika ba ne ba annabi ba ne, yana yin daidai yana yin ba daidai ba, shi ma aka same shi da rashin daidai yadda yake zama yi wa mutane alƙalanci, shi ma ana kai shi ƙara a mai alƙalanci, kuma a hukunta shi. To idan yaƙi wannan shi ne abin da za mu iya yi gaskiya, ƙwarai da gaske, tunda ta bayyana ƙararar speculation yayyawa, impression yayyawa a gari, yana da interest, yana da ruwa da tsaki a wannan shari'a, saboda haka yayi wa kansa ya malleli, yayi wa kansa gyaɗar dogo cases ɗin da suke gabansa ma sun mai yawa. Nan gaba dab yake da ya zama Qadi of Shari'a Court of Appeal, kuma muna sa rayin Allah ya zama Grand Qadi of Kano State, amma irin wayannan abubuwan suna faruwa yaushe ba zai yi ba. Kuma wannan complaint ɗin idan muka rubuta shi, petition or complaint, will be copied to Honorable Grand Qadi of Kano State, will be copied to Honorable AG, Attorney General and Commissioner for Justice of Kano State,
will be copied to other 4 members of Judicial Service Commission of Kano State. Sannan again will be copied to Chairman Sharia Judges Association of Kano State. It will also be copied to Chairman NBA Kano Branch and Chairman NBA Ngogo Branch. Sannan the complaint letter will also be copied to National Judicial Council NJC under the able leadership of Chief Justice of Nigeria, Honorable Justice Ibrahim Tanko Muhammad. Will be copied also to Most Senior Supreme Court Justice. Will be copied to President of the Court of Appeal. Will be copied to Chief Judge of Federal High Court. Will be copied to President National Industrial Court. Will be copied to Attorney General of Federation and Minister for Justice. And will also be copied to President NBA or Limide Akpata and the other members of National Judicial Council. Tunda su ne suka yi dokar da take tafiyar da alƙalai da halayensu wacce yanzu muka kakkaranta aka sassaɓawa. To idan muka rubuta takardar ƙorafi idan Ibrahim Sarkiyola alƙali mai girma akaramakan lawu ya ƙiya miƙa wani alƙalin yayin wannan shari'ar, za mu rubuta letter of complaint against him for judicial misconduct and misbehavior and failure to discharge his official duty judicially and judiciously to the Chairman, Judicial Service Commission of Kano State under the chairmanship of Honorable Justice Nura Sagir Umar. Kuma gashi za mu yi kwafi ɗinta to mutane da yawa. Wannan shine abin da za mu no more, no less. Kamar yadda mai sauraro zai tuna, a zaman farko da muka yi, wanda muka yi awa 3 da minti 24 nan, a ƙarshe kowa duk duniya ta ji, na yabi Sarki Yola, na ce a Kano idan za a ware alƙalai guda 3, waɗanda ba sa cin hanci da rashawa, waɗanda suka san aikinsu, waɗanda suke abin da ya kamata, na ce sai an sa Ibrahim Sarkiyola. Duk wanda ya koma ya saurari program ina na ɗaya zai ji wannan. Na ce alƙali ne hard working and workaholic. Alƙali ne wanda baya wasa bai kuma san wasa ba. Alƙali ne wanda ba a taɓa samun sa da almundahana ba ko karɓar cin hanci da rashawa. I know this. Sannan a wannan zama na ɗayan na ce Ibrahim mai girma Ibrahim Sarkiyola idan ya kalli jama'a a wannan shari'a ba zai adalci ba, idan ya kalli ga inda gwamnati take a wannan shari'a ba zai adalci ba, idan ya kalli ga inda malamai suka karkata a shari'an nan ba zai adalci ba. Na ce Allah kaɗai zai kalla ya adalci don za a je gabansa a sake wata shari'a. Duk wanda ya ji program ɗina na awa 3 da minti 24 na farko da na faɗi wannan, kuma na ba shi shawara cewa idan aka nemi a tirsasa shi sai ya yi abin da ba shi ya kamata ba ko sai an rubuto mai judgment. Tun a wannan lokacin na ba shi shawara na ce he should recuse himself, meaning he should disqualify himself, ya ja mutuncin kansa, ce ba zai shari'a ba, shari'a akwai a gabansa da yawa. Wannan na faɗi wannan, duk wanda ya koma baya zai ji. To amma zaman da aka yi na 2 ga wata da abubuwan da suka yi ta yawo a gari kuma sai ya zama na abu yana neman kuma kamar ya canja. Abu yana neman ya canja, duk wancan yaban da na mai sai nake ga kamar ana neman sauka kuma daga kansa. Wannan Allah ya daira yabona yana nan, insha Allah ba zai sauka ba. Yadda na yabe shi na kuma yi yaƙini duk lauyoyi da suke zuwa kotunsa sun san yadda yake. A very serious judge, a hard working judge, a workaholic judge, kuma an honest judge. Me, I know him with this unique qualities. To amma na sake ba shi shawara a zama na farko cewa kada ya bari a burma shi, yana aikinsa na alƙali tiriyan ya zauna a kotun fage ai tun anan na san shi, yana aikinsa na shari'a da kyau ana yabo a zo a burma shi. Har na ce kada ya bari hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai aiki a kansa wanda yake cewa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannati
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasfiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha. Duk wanda ya koma zai ji na faɗi wannan, ce ya tsaya ya dubi Allah da manzon Allah ya shari'an nan tsakaninsa da Allah. In ya kalli gwamnati ko ya kalli malaman maja ko ya kalli waje inda mutane suke, wallahi ba zai adalci ba. Allah kadai zai kalla ya adalci a shari'an nan, kuma ya san za a mutu, za a je, za a sake dawo da shari'ar a sake. Yes, kuma yanzu ma in ya kalli jama'a ma duk sun sako, jama'a gaba ɗaya yanzu kashi 85 da an sako da cewa Abduljabbar wai ya zagi Annabi. Su kansu malaman majan yanzu da na sani suke, suna nan sai istighfari suke, an ce ba su san haka abin yake ba. To gaba ɗaya abin yanzu ne ma ke komawa kamar da gwamnati kaɗai ake ma abin. Su malaman maja kamar sun burma gwamna, su sun gudu, sun bashi. Ana ga rigima kawai kamar da shi ake. Amma yanzu mun shiga shiri na uku za mu ga me yake faruwa gaba ɗaya. To wannan shine abin da zai faru. Sannan wannan complaint letter da za mu rubuta zuwa Judicial Service Commission of Kano State against shi Alkali Ibrahim Sarkiola, if and only if he refuses, fails and declines to disqualify himself from this case of Abduljabbar and transfer it to another judge, or let Grand Qadi assign another judge to do it. We have plenty of upper Sharia court judges who are competent and hardworking and who are lawyers also. They can handle this. This is a case, a serious case ba case ne da yake carrying for death penalty. Bai kamata ai wasa da shi ba, kuma duk duniya tana kallo. Ke yasa mu a matsayin mu na wanda muke son ai adalci a wannan shari'a muke faɗa. To idan mai girma mai alfarma a karamakallahu Alkali Ibrahim Sarkiola ya zama na bai recusing din bai disqualifying din kansa ba, gaskiya definitely za mu rubuta takardar korafi zuwa ga hukumar da take ladabtar da alkalai ta jihar Kano, kuma za mu mika ta ita can National Judicial Council, za mu yi kwafi insha Allah. To idan muka tashi rubuta wannan, za mu ga in Allah ya sa ya yi disqualifying din kan nasa honorably, shikenan fa lillahi hamdi. Idan kuma bai ba, we are ready dama to file this formal complaint against him. We are ever ready, gaskiya. To abinda za a yi yanzu, masu kallo da sauraro, ‘yan uwana waɗanda suke son su ga an yi adalci a wannan shari'a, ko ɗan Tijjaniya ne kai, ko ɗan Ƙadiriya ne kai, ko ɗan Izala ne kai, ko ɗan Shi'a ne kai, ko ɗan Kur'aniyun ne kai, ɗan kowane ɓangare, inda kana son ka ga an yi adalci a wannan shari'a. To abin da za a yi, a kowace local government da take jihar Kano 44, muna son wakilcin mutum 30. Kowace local government. Muna son wakilcin mutum 30. Already number ta mutane suna da ita. Mutum 30 na farko da suka turo da sunansu da sunan local government su za mu ɗauka. Idan bai resigning, bai disqualifying ɗin kansa ba, bai recusing ɗin kansa ba, wallahi za mu rubuta wannan complaint ɗin za mu kai. Kuma har Abuja wallahi sai an kai. Wa'annan mutum 30 iya 'yan Kano, mutum 30 a kowace local government su turo da mun da sunansu da local government ɗinsu. Wanda idan mun sa ranar da za mu kai wannan complaint ɗin za mu ɗunguma mu tafi Audu Bako Secretariat Judicial Service Commission mu je mu kai wannan complaint ɗin. Wannan shine abin da za mu. Kowaye in dai kana son ai adalci a wannan shari'a, to muna son wakilcin mutum 30 daga kowace local government 44 da take jihar Kano. Wayannan local government ɗin ta haɗa da Ajingi, Albasu, Bagwai, Bebeji, Bichi, Bunkure, Dala, Ɗanbatta, Dawakin Kudu, Dawakin Tofa, Doguwa, Gabasawa, Garko, Garin Malam, Gaya, Gezawa, Gwale, Gwarzo, Kabo,
Kano Municipal, Ƙaraye, Kibiya, Ƙiru, Kumbotso, Kunci, Kura, Madobi, Makoda, Minjibir, Nasarawa, Rano, Rimin Gado, Rogo, Shanono, Sumaila, Takai, Tarauni, Tofa, Tsanyawa, Tudun Wada, Ungwaggo, Warawa, Wudil, an uwa uba, Fage. Saboda haka kowace local government 44 nan muna son wakilcin mutum 30 kawai sun isa. A turo da suna da local government. Lokacin da muka gama rubuta wannan complaint din zamu dunguma mu je mu mika shi ga Chief Judge of Kano State Honorable Justice Nura Sagir Umar da Attorney General of Kano State, the Grand Qadi of Kano State, the other 4 members of Judicial Service Commission. Za mu rubuta complaint za mu satin din wayannan zarge-zarge guda 5 da kuma Code of Conduct of Judicial Officers da aka yi breach. Tunda dokar ta ce mere speculation, impression da kuma doubt in an samu. Saboda haka mutum 30 na farko da suka turo sunansu da su za mu yi amfani. Za mu sanartar through SMS lokaci da inda za a haɗu a je a miƙa wannan ƙorafi ga hukumar ladabtar da alƙalai. Amma idan shi mai girma mai shari'a Ibrahim Sarkiyola ya kiya sallama wa kansa wannan shari'a ya miƙa wani alƙali tunda lauyoyin Malam Abduljabbar sun nuna ba zai musu adalci ba. Alamu sun nuna almajirin karibu ne, alamu sun nuna cewa dan tijjaniya ne dan faira, kuma an jiyo shi yana cewa shari'an nan a bayyana take, kuma an gaya mai abin da don mun yi wannan bayanin. Saboda haka ana rabuli shari'un da suke gaban sa ma sun sha kansa, kuma wannan qualities din nashi da na faɗa Allah ya da suna nan za su ci gaba da tabbata. Wanda zai turo sunan shi da local government na faɗi namba ta baya amma yanzu zan ƙara faɗa 080 30 73 16 15 080 30 73 16 15. To wannan a wannan layin za a turo suna da sunan local government. Mutum 30 na kowace local government da suka fara turowa da su za mu yi amfani. Za mu sanar da duk abubuwan da za a yi. In Allah ya sa kuma ya disqualify din kan nasa haka aka fi so dama walillahi hamdi. To anan muka kawo ƙarshen shi wannan zama na biyu. Anan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An yi wannan zama ne yau ranar Asabar 11 ga watan 9 shekara ta 2021. Najarul Lahi Recording Center muka yi kokarin sada ku da wannan zama. Ga mai neman ƙarin bayani sai buga lambar waya kamar haka 08037683631 ko ya buga wannan lambar 08095008090 ko ya nemi ma unguwar Tudun Yola Jetfo Daurawa Furniture. Mahadu a zama na gaba.